With regard to tonight's event. First of all, can I welcome you, for those that have never been to ITS, can I welcome you and hope that you enjoy the evening. Please bear with me, I have to read. A slight brief about how this evening's function came about. All right? First of all, I'd like to just introduce the two members, or the three persons that are here. Philip Kirkcott was the initial instigator of this event. Then we have Joe Vella, who also was the two main instigators, if you like. And I was the third individual who came in this year at the last minute. Unfortunately, I'm the oldest one, so I'm the grandpa who has to look after these two guys. In late 2011, Philip Kirkcott introduced the idea to Joe Vella about a ride on a motorcycle for 2012. At the time, neither person had decided where to go, but they both had the idea that this should be done with an objective in mind. The objective that they decided was that it was to be for charity. At the time they decided to undertake the task, the ride was going to be for the Malta Autism Centre. And in January 2013, I happened to be passing a garage in St. Julian's, and I happened to notice a poster which said, "Ride up to Norway." And I thought, this is a fantastic idea. And subsequently, I took the advantage of ringing one of the telephone numbers there. It just so happened to be Joe's. Anyway, since that day, all three persons, that's Philip, Joe and myself, have tirelessly devoted our efforts to organising and creating events to raise money for these three charities that we are today dealing with. To date, we've had a lot of support from many of the sponsors who've been extremely charitable towards assisting us in various ways to raise funds. Most importantly, we've had mega support from ITS. Namely, I'd like to thank on this particular occasion Mr. Adrian Marmo. James Perry is here on behalf of Mr. Adrian Marmo, who cannot attend this evening's function, but we would like to thank you for your efforts. Saying that, I would just like to deviate slightly from this particular talk to explain to you about tonight's event. The meal is being provided courtesy of ITS. Unfortunately, there are three people who are also sponsoring this meal. They are Joe Vella, right, from Joe Vella Company Limited. There is also Mr. Joseph Abela from from Link 2000, and there is Mr. Kevin Perry from Perry's Motorcycle Garage Repairs, all right, who are also helping out with this evening's function. When we sit down at the table, before we sit down at the table, obviously, Dr. Josie Muscat, sorry, I do apologize. Mr. Josie Muscat will be giving a slight talk. When you sit down at the table, could I ask you please, that when you order your meal, to please vary your choices of dishes. The idea is that this is a training centre, and obviously our students need to be able to serve a variety of dishes to our clients. So please, would you bear that in mind? From my part and from the two riders' parts, I would like to thank you for coming this evening. I hope that you enjoy our hospitality. I leave it now to Dr. Josie Muscat to deliver his talk. Learnet, thank you ta' direttora minn ġejtu l-għajtu l-istedina.
fil-verità kif jittimati kollox fil-tmin tiegħu, fil-bidu t-tmin tiegħu. Għaliex żmien ilu Filip li jaħdem jgħid flimkien kien għalli li jħobb il-mutur kollu, kien għalli li xtaq jagħmel xi ħaġa naturalment li joħroġ xi ħaġa xi ftit ġid minn l-hobby li għandu tal-mutur. Għadda żmien u naturalment din l-idea baqgħet tiżviluppa sakemm ħareġ bl-idea li flimkien ma' ġew li jagħmlu din l-event u li minna jiġbru fondi biex ikun jistgħu jagħtuhom naturalment lil xi ħadd, lil xi NGO. U meta saqsejna bdejna naraw li ma NGO staqna konna se nażlu ħaġet idea tal-Mod Autism Center u naturalment żewġ tnejn oħra kienu idea tas-sorijiet li jieħdu ħsieb it-tfal li naħseb kulħadd jaf kemm jagħmlu ġid ma kemm il-verità kemm ninsowhom dawna fil-ħajja tagħna. Niftakru f'ħafna affarijiet, però daw is-sori jagħmlu tant ġid it-tfal ta' ħadd ieħor laqas tagħhom kemm aħna ninsowhom. Jiġifieri aħna naturalment meta kienet għatajkom is-sapport kollu tiegħi u inkoraġġejthom ukoll u sa fejn nistgħu qegħdin ngħinuhom. Mhux aħna waħedna ma' numru kbir ta' sponsors kif il-karta qegħdin ngħinuhom, però wkoll huma sabu għajnuna kbira ħafna mill-IPS li naturalment bejn figolli li biex jagħmlu fundraising u bejn dawn il-post u l-għajnuna kollha li huma xtaqgħu. Naturalment nifissimhom nixtieq li ringrazzja lill-IPS ta' din il-kooperazzjoni naturalment xi ħaġa tajba, minn biex ngħidlek minn ħaġa li hija sportiva u fis-sistim ta' ambizzjoni għalihom, però se jagħmluha mhux għall-gwadan tagħhom, imma se jagħmlu dana biex ikun jistgħu jifferħu u jgħinu lil ħaddieħor. Naturalment jekk inkom taraw ukoll tinvolvi din l-event hija ambizzjuża ħafna, però hija tajba fis-sens jekk ma kienx ambizzjuża ma kienx ikun fiha il-valur li tista' toħroġ minn l-event. L-event il-valur tagħha huwa proprju għax hija ambizzjuża u tieni waħda għaliex dak il-fondi li se ma jiġbru se jżommu għalihom imma se jtuhom lil-ħaddieħor. Biex naraw kemm hija ambizzjuża din l-event, biżejjed ngħidu li dina tkopri distanza bil-mutur ta' 15,000 kilometers. Jiġifieri mhux qed ngħidu minn hawn Sawdex, imma jew minn hawn Sasqanja imma tinvolvi 15,000 kilometers. U dinha se toħodhom minn Malta, naturalment, all through li jmorru l-Italja, Ġermanja, Sweden, Finland, Belgium, France. Sakemm jibqgħu daħlin huma fl-Arctic Circle. Jibqgħu daħlin 200 kilometers fl-Arctic Circle. Biex naraw kemm hi wkoll ambizzjuża dina biżejjed nara ngħidu li tista' tieħu xahar. Mhux ħaġa ta' ġimgħa, sagrifiċċju kbir ta' xahar sħiħ li bil-mutur jitraviljaw minn Malta għal ġob 200 kilometers fl-Arctic Circle. U biżejjed ngħidu wkoll li dawn se jkunu tlieta biss li se jkunu Filip Joe u naturalment Alfred li semela ta' cameraman, semela ta' kok, għalluli, promontanti għaddi ġelu ħagħa kwejn. Għallimni tajjeb l-IPS. Imma meta wkoll naraw li dawn jridu jgħaddu minn perjodu li sejdu dik li naħna fis-sħar. Ovvjament jgħaddu għal dik il-każ ħajdu kwejjeġ magħhom għat-tapposta biex ikunu jistgħu jkopru l-istanza. Ġifieri għalkemm hija avventuruża żgur, imma naħsbu fuqha hija avventuruża minn kull lat. Naturalment irridu naħsbu fuqhom ukoll mhux qegħdin fil-kesħa imma huma ġejjin lura fuq dak il-mutur bis-sħana tila magħhom irridu nimmaġinaw biex jissejħatu meta jaslu viċin l-art li jkun fl-aqwa tal-sħana tagħha. Naturalment jiena bħala ninkoraġġihom, ngħinuhom ukoll bħala St. James imma ninkoraġġuhom u nitrawhom biex jagħmlu din l-event. L-ewwel qed nafu għax nafu wkoll kemm hija ħaġa li jixtiequ jagħmluha.
Inet naturalment kifet diġà il-għaliex hija l-ħaġa tajba. Jina naturalment l-għanet nawgurawlhom kull suċċess. Li xilhom jagħmlu għajna perswas li jagħmluha. Ma nawgurawlhom kull suċċess. Tinħed nawgurawlhom li jkollhom iktar suċċess billi jinnexxilhom jiġbru l-fondi li jixtiequ biex jgħinu lis-sorijiet u l-Autism Center. U naturalment nappella wkoll lilkom il-ġurnalisti biex jittuhom naqra imbuttatura biex naturalment din l-event tkun ta' suċċess ħafna. Minn qalbi nawgurat. Grazie. Ġifiri, biex li ċarġa fuq Andreas li huwa PR ta' Rebel Riders Bellu. Bazzikament, għamma s kull sena di 13 edizzjoni għassir ċert, right? Ma dis-sena deċidejna għamma jgħatu ġol biex t-organizza xaħġa involvi l-ħin. U ħarġa fil-naru, speċi ġol jkellem il-wijat memmu tal-klab tagħna. U ftijamna l-ħalmluha flimkien magħhom biex fustin ġabru għal-Malta Autism Center u l-oħrajn. Ħassir fil-19 May, niltaqgħu fi Knisja tal-Mosta. Minn hemmhekk nitilqu għandna d-dawra ta' Malta normali dejjem skoltati mill-Pulizija u bil-permess ta' Transport Malta. U nispiċċaw il-klab tal-Boċċi tal-Ġibba fejn mbagħad hemmhekk niltaqgħu kollha u konna posti konna l-ikel u l-affarijiet hemmhekk. Fejn nislu. Speċi ta' static display tal-motori. Biex daħli jkun provoni l-għom naqra kem jista' jkun iktar fil-dalan li ħajamlu. Għal min jixtieq jiġi hemmhekk ukoll se jkun hemm wara se jkun hemm il-bands, se jkun hemm il-mużika, ġifieri mhux biss dawk li huma dilettanti tal-moturi billi bil-preżenza tagħhom billi jagħtu donation biex jieħdu sehem fir-rajd. Issa ħaddieħor min jistieq jiġi wara u jieħu pjaċir hemmhekk fl-ambjent tal-bands u forsi jara l-moturi li jkunu on display u forsi jagħti xi donation żgħira wkoll hemmhekk tkun post ta' divertiment ukoll għall-familja kollha fajn. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar m'hemmx għalfejn biss tkun driver biex tiġi tieħu pjaċir hemmhekk bħala bil-mutur iżda tista' tiġi hemmhekk u għaliex le. Mutur ikun fihom xtara speċjalment għal min forsi qatt ma rikab mutur, esperjenza wkoll jiġi jara l-diversità tal-muturi u fl-istess ħin jekk ikunu possibbli jgħinna billi jagħtu donation f'dik ir-rajd biex fl-aħħar mill-aħħar kif edna ħajgawdu minnhom il-Malta Autism Center id-dar ta' San Giuseppe ta' Ħażabbar u d-dar Sagra Familja ta' Ħażabbar. Jekk hawn xi ħadd forsi għandu xi domanda forsi nistgħu nistaqsina. Apparti li Alfred inkella jekk ma ngħidu żgur jibqa' jħabbat wara l-bib. Imma apparti minn hekk hija attività ban tajjeb ħafna. Għam l-aħħar jekk ma ngħinux illum il-ġurnata, ovvjament, daw l-organizzazzjonijiet għandhom bżonn. Jiena nixtieqkom li nisperaw li tieħdu gost tal-ikla tagħna u nistedinkom biex tpoġġu bil-qiegħda biex nibdew ngħidlu.